Hello, sir. କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଛି। ହଁ ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଛି। You just start the program and open the video so that we will take a screenshot of the program. ଓକେ ଓକେ। All the learners are requested to open their video. We will take a screenshot of the program. Am I audible? ସବୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଅନ୍ କର so that a screenshot can be taken. ସାର୍ ନେଲେ ଆପଣ? 1 minute, sir. Okay, sir. You start the program. Okay, thank you. I left the program. You just after completion of course, then you will stop the recording. Okay. Okay. Good afternoon to all the learners and Prabhakar sir. Today we shall start a new topic, that is BSOC-104. This book is based on Indian society, sociology of India, which is known as Sociology of India Part 2. This book consists of 3 blocks. This book consists of 3 blocks and 14 number of units, and we have been allotted 6 number of classes to cover this book. Okay, and we will allot, that means 2 classes for each block, that may be of a 5 unit or 11 unit or a 3 unit. Okay. So we shall today discuss on the ideas of India, which is in block 1, and unity 1 is the multiple images, unity 2 is on Gandhi and Ambedkar, unity 3 is based on ideological images of India, unity 4 on ethnographic images of India, and finally unit 5 is based on constitutional foundation. Okay, so today we shall discuss very interesting things, and you should know that India is a plural society. We all know India is a plural society. Pluralism. India is a polyglot society. That means multilingual society. India is a country of many religions. India is a country of different racial groups. So, India, we can say that India is a plural society. And at the same time,
Accommodative foundation. India is based on accommodative foundation. That means we carry all the people of a different color, different community, different language with us. We accommodate one another in spite of so many differences, so many diversities. ମୁଁ କହିଦଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ହଉଛି ବହୁଭାଷୀ ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଥନିକ ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଜାତୀୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରଜାତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ରେସ୍, ଯୋଉଟା କି ହୋଇଛି ଯେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡିଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ସେମାନେ ବି ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲଚରର ଲୋକ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ in spite of so many differences, we accommodate all of them in our fold. We accommodate all the groups of the people in our fold. So we can say that India is a plural country and it accommodates people of different religious, ethnic, and linguistic groups in a single fold. This is the very peculiar characteristics of Indian society. एटा होची भारतीय समाजर गोटे विशेषत्व, आमे जाको कहिथाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता मत भितरे विभिन्नता भितरे एकता होची भारतीय समाजर होची गोटे विशेषत्व। आमे जदि कहिबा जे को को प्रजातीय लोक माने अछंती बॉडीली कैरेक्टर माने रेस always mean bodily construction of the people. You see, the people of South India are different from the people of North India so far their appearance is concerned. People of northeastern states are different from the other people so far their bodily construction is concerned. आमे जदि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को जिबा सेटिकार लोकंकर अपीयरेंस पूरा संपूर्ण भाबे अलगा हमर अन्य भारतीय मानक ठारू। सेही बढिया भाबे आमे जदि साउथ इंडिया रो लोक मानकु देखिबा सेमानकर चेहरा, सेमानकर हेयर स्टाइल, सेमानकर फिजिकल अपीयरेंस संपूर्ण भाबे डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ द North India. You go Jammu and Kashmir, you will find bodily character of different difference in bodily construction. So in India, if you go different parts, you will find different type of people so far their bodily appearance is concerned. This is known as a racial classification or ethnic classification. Mainly, one of the social scientists, his name is Sir Herbert Risley. He has classified Indian population into 7 categories. Sir Herbert Risley has classified Indian population into 7 racial categories on the basis of their physical features. Okay, one is Turco-Iranian, second is Indo-Aryan, third is Scytho-Dravidian, fourth is Aryo-Dravidian, fifth is Mongolo-Dravidian, sixth is Mongoloid, and finally Dravidian. But the people living in South in South India are Dravidian. Sir, can you answer how many categories of Indian population according to Sir Herbert Risley?
Sir Herbert Risley has classified Indian population into 7 categories. Okay. Sir. And these are, again I am repeating, these are Turco-Iranian, Indo-Aryan, Scytho-Dravidian, Aryo-Dravidian, Mongoloid, Mongolo-Dravidian, sorry, Mongolo-Dravidian, Mongoloid, and Dravidian. Okay. Thank you, sir. In different parts, in different regions, these people reside, and for example, in South India, the racial category is of Dravidian origin. Okay. Then, so far the language is concerned, according to 1971 census, there are 1652 languages in India. 1971 ମସିହା ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 1652ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ. The famous linguistic whose name is Grierson, he has noted 179 languages and 544 dialects in India. 179 languages and 544 dialects in India. India is a land of 22 official languages, 13 different scripts, and over 720 dialects. Okay. Officially, the Constitution of India has recognized 22 languages as official language. So, as a whole, the linguistic groups, all the languages of India have been classified into 4 categories. One is Indo-Aryan, second is Dravidian, third is Scytho-Indian, and fourth is Mongolian. These are the 4 numbers of linguistic families which exist in India. For example, in Indo-Aryan linguistic family, Hindi, Sanskriti, Urdu, Kashmiri, Gujarati, Marathi, Odia, Bengali find their place. In Dravidian linguistic family, you will find Kannada, Malayalam, Tamil, and Telugu. In the Austric linguistic family, this is a tribal language which is used by the people, by the tribal population living in central India. କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି. ଆଉ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ପପୁଲେସନ they use Mongoloid. They for example, they are staying in Nepal, northeastern frontier states like Assam, Sikkim, Manipur, Meghalaya, all these states, Arunachal Pradesh. The tribal groups living in Nepal regions, they speak the 4th linguistic language of the 4th linguistic family. Okay. Then, if you come to a religion, you will find major religions of the India, major religions of the world find their place in India. Most of the religions which exist throughout the world also exist
in India. ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଧର୍ମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଥା କହିବ, ଇସଲାମ କଥା କହିବ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କଥା କହିବ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। we have Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Christianity, Islamism, Judaism, Zoroastrianism, and Baha'inism. All these major religions are found in India, and according to 2011 census, Hindu population consists of 72.8%, Islam 14.2%, Christianity 2.3%, Sikhism 1.7%, Buddhism 0.7%, Jainism 0.4%, and other religious groups forms 0.7% of the Indian population. ବୁଝିପାରୁଛ? ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ହଉଛି 72.8 ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର, ଇସଲାମ 14.2, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 2.3, ଶିଖିଜିମ୍ 1.7, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ 0.7, ଜୈନଜିମ୍ 0.4, and ଅନ୍ୟ other religion ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ they constitute 0.7%. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? Yes, sir. ନା କି କିଛି ପଚାରିବାରେ ଅଛି କି? କଣ ଯଦି ପଚାରିବା କଥା କୁହ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଲି, ଯଦି କାହାର କିଛି any doubt you can ask me, or if you want any more information you can ask me. ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ despite all these diversities, there are strong bondage of unity in India. ଏତେ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ୟୁନିଟି ଅଛି, ହେଲା, which are reflected in the geographical unity marked by the Himalayas in the north and the ocean in the three other sides of the nation. ଆମର ଏତେ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ୟୁନିଟି ଅଛି, ଯୋଉ ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଯଦି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ହିମାଳୟ ଠାରୁ ହିମାଳୟ ଆମର ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି, ଆଉ 3ଟି ମହାସାଗର ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଓକେ, ତେଣୁ ମାନେ all these population, all these varieties of the population and the vast area are covered by one constitution and one parliament. ଓକେ, ଆମର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ, ସେ ଶାସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟିଏ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦି ଆଇଡିଆଲ of geopolitical unity of India is culturally and historically inherited as reflected in the concepts like Bharata Varsha. Okay, এই ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଟି, ଏଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଆମେ ତାକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛୁ from the concept of ଭାରତ ବର୍ଷ। ତେଣୁ the syncretic tradition of Indian culture provides the space for accommodation and tolerance, and the bondage which creates the mosaic of unity in diversity. Though Hinduism is
the majority religion of India, majority of the Indian population practice Hinduism. The tradition of accommodation is eternal to Hinduism. Tradition of accommodation अन्य ସମସ୍ତଙ୍କୁ accommodate କରିବା in spite of so many differences, in spite of so many diversities. The basic tenets of Hinduism is to accommodate all the population of a different faith, different religion and different practices. ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଯେତେ ପୃଥକ ହେଲେ ବି ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଥିଲେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ଇନ୍ ୟାର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଫର୍ଦର ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ସ୍ମଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ସେଇଂ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ମଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଲେଟିଭ୍, ସେମାନେ ଜଣକୁ ରିଲେଟିଭ୍ ଭାବନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସ୍ମଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଲିଭ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନାନିମସଲି ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବଟ୍ ଏ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନାନିମସଲି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ହେଲା। ତେଣୁ Hinduism is founded on the spirit of universality. Hinduism is founded on the spirit of universality. As Vivekananda in his Chicago address in 1893 opined that Hinduism as a religion has taught the world both tolerance and universal acceptance. Tolerance and universal acceptance ଏଇ କଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ ହିଜ୍ ଶିକାଗୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ 1893। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ ସୋ ମେନି ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବହୁତ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଦେଇକିରି ଗତି କରିଛି ହେଲା। କ'ଣ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଭାବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛେ 3300 ରୁ 1500 BC, BC ମାନେ ବିଫୋର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହେଲା। 3300 BC ରୁ 1500 BC ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ହେରିଟେଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅଫ୍ 5000 ଇୟର୍ସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, while tracing the trajectory of Indian history, we trace its roots to the Vedic society. Vedic society started in 1500 BC to 200 BC. Then it encounters Jainism, Buddhism, medieval dynastic rules, Persian and Greek attacks from 200 BC to 1200 Christian era.
Then Muslim attacks and formation of a Muslim sultanate, spread of a Bhakti movement, emergence of Sikhism, strengthening of a Vijayanagar Empire in south from 1200 BC to 1200 to 1526 Christian era. Then the formation and expansion of a Mughal, Maratha, Sikh and other empires. The arrival of a British colonial power and the end of a Mughal empire from 1526 to 1857 CE, that means Christian era. Then the consolidation of a British colonial power and India's struggle from freedom from 1857 to 1947 Christian era. And all through these phases of historical changes, challenges and encounters with outside forces, India has retained the culture of pluralism and accommodation. In spite of so many ups and downs, in spite of so many foreign invasions, in spite of so many establishment of a foreign rule, India has retained its culture of pluralism and accommodation. ହେଲା ଆମର ଏତେ ଆମେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆମେ ଆସିଛି ମାନେ ଦେଖିଛେ ଆମେ ବେଦିକ ସୋସାଇଟି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଜୈନିଜମ ବୁଦ୍ଧିଜିମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମିଡିଆ ଭ୍ୟାଲି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ରୁଲରେ ପର୍ସିଆନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀକ ଆଟାକ ଆମେ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛେ ମୁସଲିମ ଆଟାକ ଆଉ ମୁସଲିମ ସୁଲତାନେଟ ଫର୍ମେସନ ବା ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଶିଖିଜିମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦେଖିଛେ विजयनगर दक्षिण भारत रे विजयनगर साम्राज्य प्रतिष्ठा भी हमें देखीचे फॉर्मेशन मुगल रूल मराठा रूल सिख रूल रो प्रतिष्ठा हमें देखीचे ब्रिटिशर्स मानकर शासन व्यवस्था भी हमें देखीचे मुगल साम्राज्य रो पतन भी हमें देखीचे ब्रिटिश मानकर प्रस्थान भी हमें देखीचे आउ भारतीय स्वाधीनता संग्राम भी हमें देखीचे आ सत्ते ए सब सत्ते एते एते माने सो मेनी अप्स एंड डाउन्स हमें देखीचे हला ता सत्ते भारतीय समाज तार वैशिष्ट्य बजाय रखीची वैशिष्ट्य कौन वैशिष्ट्य होची प्लुरालिज्म एंड अकोमोडेशन बहु भिन्न भिन्न वर्गर भिन्न भिन्न श्रेणीर भिन्न भिन्न भाषा भिन्न भिन्न वैशिष्ट्यर लोक माने भारतीय समाज रे अछंती एवं से माने समस्त को गोटिए सूत्र रे बांधी रखिबार जो पराकाष्ठा सेटा भारतीय समाज प्रतिपादित करिछि हला हिंदुइज्म जदियो being माने हिंदुइज्म दो इट इज प्रैक्टिस्ड बाय द मोस्ट ऑफ द इंडियंस मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस still then it has accommodated the people of other beliefs and other practices बुझी पड़छ ना नहीं पिला माने मु कोन कहूची बुझी पारुछ ना नहीं मते को मु आगु को जीबी यस सर बुझी पारुछ के कोन कहबो कि आ के कोन कहबे रे कि if anybody have any query you can ask me if you have any query you can ask me पिला मान को कहूची अच्छा वर्तमान हमें देखिबा जे वेस्टर्न मानकर कॉलोनियल आ वेस्टर्न मानकर इमेजिनेशन रे हमर इंडिया होची कोन से माने इंडिया को कोन भाबंती वेस्टर्नर्स जो पाश्चात्य बुद्धिजीवी माने आउ कॉलोनियल रूलर्स माने से माने कोन इंडिया से माने को दृष्टिभंगी रे इंडिया आ इंडियंस माने कोन मु प्रथमे माकाउले को कथा कहूची माकाउले को ना सुनिछ पिला माने हैव यू हर्ड ऑफ माकाउले नहीं सर
ଆମର Yes, sir. माने हमर जो ब्रिटिश एजुकेशन जो इंग्लिश एजुकेशन से भारतीय समाज किए कौन शुणी कहला सर सर कुआ जाए कि इंडिया रे इंग्लिश रो प्रचलन हाँ जे करथिले आई थिंक को मैकले पूरा नाम ने यस बस मैकले यस यू आर जेम्स एब्सोल्युटली मैकले आई राइट थिंक यस सर माकाउले तांको तांको से तांकर स्टेटमेंट जानि से माने जो फॉरेनर्स माने जो फॉरेन थिंकर्स माने से माने इंडियंस मान को माने गोटे मनीष भली से माने भाबु नथिले बुझिला से माने इंडिया को मु पर्यायक्रमे माने डिस्कशन करूची टिके टिके जति संभव करूची किंतु माकाउलेंकर चिंताधारा कौन थिला मु कहूची जे in his language we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern तामाने से कहया कथा मु कौन करिया को चाहूची जे आमे कौन करिया को चाहूचे जे गोटे क्लास तैयारी करिवा जे इंटरप्रिटेटर भाबे काम करिवे को माने जो मान को आमे शासन करूचे आउ आम मानक भितरे आम मानक आउ जो मान को आमे शासन करूचे सेही मानक भितरे जोगसूत्र रक्षा करिया पई हमर गोटे क्लास ऑफ पीपल दरकार विल वर्क लाइक आन इंटरप्रिटेटर जे आम कथा को तांका पाखे पहुंचाई पारिबो तांका कथा को आम पाखे पहुंचाई पारिबो अनुवाद जे करे इंटरप्रेट जे करे से हो जो अनुवाद माने इंटरप्रिटेटर बुझे लगी अच्छा ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड से माने इंडियन इन ब्लड हेतिबे किंतु इंडियन इन ब्लड एंड कलर माने रक्त रे एवं वर्ण रे से माने भारतीय हेतिबे किंतु बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मोराल्स एंड इन इंटेलेक्ट से माने रक्त आउ वर्ण रे भारतीय हेतिबे किंतु इंग्लिश केमती हेतिबे ताको टेस्ट रे से माने इंग्लिश हेतिबे ताको ओपिनियन रे से माने इंग्लिश हेतिबे मोराल्स रे से माने इंग्लिश हेतिबे इंटेलेक्ट रे से माने इंग्लिश तेणु को अभिसंधि नहीं करी को षडयंत्र करी करी तांकर भितर आमे माने बहुत लोक कहती जे से जो इंग्लिश एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस कले भारतीय मान को बहुत बेनिफिट देछि बेनिफिट कौन देछि न देछि हम से कथा आलोचना करियो चाहूनी ऑफ कोर्स ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन हमको एनलाइटेड करिछि बा हम एक्सपोजर बढ़ैछि हेई पारे हमें बहुत कथा हमें जानिचे हमें इक्वालिटी फ्रैटर्निटी बहुत कथा हमें सेटु शिखिचे किंतु तांकर चिंताधारा थला जे भारतीय मान को केमती शासन करिवे शासन करिया पई गोटे ग्रुप ऑफ पीपल से माने सृष्टि करिवे जो माने कि टेस्ट रे इंग्लिश हेतिबे ओपिनियन रे इंग्लिश हेतिबे मोराल्स रे इंग्लिश हेतिबे आ इंटेलेक्ट रे इंग्लिश हेतिबे ता माने हमको बैंकक्रप्ट माने मानसिक स्तर रे से हमको तांकर सबसर्विएंट करी रखिया पई से माने ए जो चिंताधारा थला ऑफ माकाउले बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बुझला इंग्लिश एजुकेशन इंडिया रे इंट्रोड्यूस करिवार पछरे तांकर दृष्टिभंगी आथला भारतीय मान को मॉडर्नाइज करिवे तांकर लक्ष्य नथिला बरं दीर्घ दिन धरि केमिति से माने शासन करिवे तांकर शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करिवे सेही अभिसंधि नै किरी से एई भली आबे इंग्लिश एजुकेशन हमर इंट्रोड्यूस करिथिले बुझी होउची तेणु सेही भली आबे जेम्स मिल से इंडियन मान को भली आबे चित्रण करिसेंती बा व्याख्या करिसेंती से जने जेम्स मिल होचंती जने इंग्लिश हिस्टोरियन ही कंपेयर्ड द हिंदूज विथ द सैवेजेस ऑफ अमेरिका रे थिबा सैवेजेस माने सैवेजेस माने से काउ कहउचंती मीन करचंती ब्लैक पीपल हला he compared the Hindus with the savages of America
ये जेम्स मिल the Indian architectural and sculptural creations were termed art of the barbarian ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କଲ୍ପଚର ବୁଝିଲା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥପତି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଅଫ ଦି ବାରବାରିଆନ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ କଣ and India was in these writings a half civilized nation India ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ civilized nation ନୁହେଁ ବରଂ ସେ କହିବା କଥା half civilized nation ବୁଝିଲା ତେଣୁ କୋଉ ନିମ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଫରେନର୍ସ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କଥା ତମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବ ତେଣୁ ଇନ୍ ଦି ରାଇଟିଂସ ଅଫ ଅଦର ଫିଲୋସଫର୍ସ ଲାଇକ ହେଗେଲ ମାର୍କ୍ସ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ସେମାନେ ବି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ନିମ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ in their imagination in the imagination of Hegel Marx and Engels India appeared to be a static identity. It is a static nation. There is no change. Okay. Marx used Indian material to elaborate his materialistic theories of the social history of Europe. He described very early stages of human society in which all men were both owners and workers. Marx believed that a society of this nature had actually existed in India from the most ancient times until the British conquest. ମାନେ ancient time ରୁ British conquest ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ human society ଯୋଉ ପ୍ରିମିଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିଏ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ସିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେଇ ପୁରୁଣା ମାନେ ଇଏରେ ସେମିତି ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ in 1847 referred to India and China as countries which for thousands of years have made no progress ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚୀନ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାଟିକ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିମିଟିଭ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଞ୍ଜେଲ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ philosophers ମାନେ British philosophers or foreign western philosophers they described India for example Max Weber for him the society in India is founded on the traditional spirit of Hinduism is devoid of rational spirit to develop rational capitalism in India the predominance of otherworldly mysticism in which salvation can only be achieved through a process of detachment from material well-being has made the people remain grounded on traditional thoughts and actions से कहया कथा इंडियन लोक माने होचंती बहुत मार्क्स वेबर कहउचंती वेरी प्रिमिटिव हिंदुइज्म गोटे ट्रेडिशनल स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म इंडिया मान को इंडियंस मान को बैकवर्ड करी रखिछि सेमानक भीतर रेशनल क्वालिटी किछि डेवलप करि पारु नै सेमाने अदर वर्ल्ड ताने दे बिलीव इन गॉड फॉर व्हिच the capitalism cannot develop in India बुझि परछो से कैपिटलिज्म कथा कहउतले कि मार्क्स वेबर कैपिटलिज्म कथा कहउतले से कहया कथा जे इंडिया एते पुरातन देश आ हिंदुइज्म रो एते पुरातन रिलीजन और तादर रेशनलिज्म नाही जोथि पई कि हमर कैपिटलिज्म इन इंडिया ग्रो करि परिबो नाही तेनु ए प्रिमिटिव देगिरी माने इंडियंस विल बिलीव इन गॉड और सुपरनैचुरल फेनोमेना फॉर लॉन्ग टाइम ए कथा होची तमर मार्क्स वेबरंकर चिंताधारा किंतु आउ जने वेस्टर्न फिलोसोफर थिंकर ताको ना होची मार्क ट्वेन हला से कहउचंती जे से किंतु इंडिया इंडियंस मानको इंडिया बा इंडियंस मानको संपर्क रे
he has nourished very good opinion. India is the cradle of human race. According to Darwin, India is a cradle of the human race, birthplace of human speech, mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Mark Twain. ହେଲା? In his autobiography, he records an imaginary land, a fairy land, a dreamland, a land made out of poetry and moonlight for the Arabian Nights to their gorgeous miracles in. He found the people pleasant and accommodating. They are kindly people. The face and the bearing that indicate a surely spirit and bad heart seemed rare among Indians. ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଡ ହାର୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୃଦୟର ଲୋକ, କୌଣସି କୁପ୍ରକୃତିର ମାନେ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। Commenting on the Indian heritage, he says India has the start of the whole world in the beginning of things. She had the first civilization. India had the first accumulation of material wealth. She was the populace with the deep thinkers and subtle intellects. She had mines and woods and a fruitful soil. ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେ କହିଛନ୍ତି his favorite land on the whole equator journey is India. ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଏକଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। He loved the color and variety of Indian life. Following the equator, this is in India the land of dreams and romance. According to Mark Twain, India is a land of dreams and romance, of fabulous wealth, fabulous poetry, splendor and rags, palaces, hovels, tigers, elephants, cobra and the jungle, cradle of the human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, great grandmother of tradition. ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିନ୍ତୁ maximum of the western philosophers and thinkers, they view India and Indians in a very low eye. ଅତି ନିମ୍ନ ଭାବରେ, ନିମ୍ନ ରୁଚିରେ, लो टेस्ट रे इंडियन ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ describe କରିଛନ୍ତି। in their literature they describe India and Indians in a very low taste. But Mark Twain, he has given very encouraging remarks on Indians, very beautiful remarks. Being Indian, it soothes our heart. Okay. Acha. Next we shall discuss the cultural encounter between East and West. From the 19th and early 20th century, with the gradual spread of English education and emergence of a thin section of middle class, the public awareness among Indians about the colonial perception of India and its culture, society, and civilization started growing. They started to react and object to the colonial assumption of Indians, which were biased and derogatory in many ways. ଆମର ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 19th century ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ 20th centuryର ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତୀୟମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବା କଲୋନିଆଲ ରୁଲର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓପିନିଅନ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଥିଲା, ଏଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନକୁ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ବୁଝିଲା? ସେମାନେ
ନିଜକୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଓପିନିଅନ ଗୁଡିକ ହଉଛି ବାୟସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡେରୋଗେଟୋରୀ ହେଲା western thinkers the opinion they have carried on India and Indians is biased and derogatory was believed by the middle class Indians who were English educated ହେଲା ତେଣୁ it is to mention here that India has got unique spiritual tradition and has experienced several movements to regenerate this tradition. Bhakti movement in 15th century was a popular movement which treated all sections of society equally and it developed two traditions. One is Saguna tradition, the another is Nirguna tradition. The first one believes, Saguna tradition believes in the form of God, Vishnu or Shiva relating to Vaishnavite or Shaivite. ଶୈବ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବାଇଟ ଯୋଉମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସକ ସେମାନେ ହେଲେ ଶୈବାଇଟ ବୁଝିଲା କି ଆଉ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଏଇଠି ଆଡଭୋକେଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି among all the followers of ନିର୍ଗୁଣ believe in formless universal God ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ ସେଟାକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ନିରାକାର ହେଲା ରବି ଦାସ କବି ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତମର ଦି ରାଇଟିଂସ୍ ଅଫ ଆରଜି ଭଣ୍ଡାରକର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅମ୍ବେଦକର and many others contributed to lay the foundation of nationality discourse of Indian unity. এই ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଭଣ୍ଡାରକର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅମ୍ବେଦକର ଏମାନେ ସବୁ they laid the foundation of nationalist discourse of Indian society. Some scholars they highlighted the aspects of civilizational unity of Indian society to strengthen the foundation of Indian nationhood. Indian nationhood ର foundation କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଟାଇପ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ସେମାନେ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ୟୁନିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି can be strengthened with the foundation of Indian nationhood. ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଇମାଜିନେସନ ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥାଉ ଆସିମିଲେଟିଭ କସ୍ମୋପଲିଟିଆନ କମ୍ପାସନେଟ ଲିବେରାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସିକୁଲାର ଫିଲୋସଫି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କୋଉଥିରେ ଇନ୍ ଦି ରାଇଟିଂସ୍ ଅଫ ଦି ଆର୍.ଏନ୍. ଠାକୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଇଟିଂରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଥାଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଜିମ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ ଥାଏ universalism the spirit of universalism and humanism are also reflected in the writings of R.N. Tagore. He returned his knighthood in the wake of the Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh massacre କୁ ସେ ବିରୋଧ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ନାଇଟହୁଡ ଉପାଧି ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ହି ୱାଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁରେ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଭ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ୱାଜ ସିଙ୍କ୍ରେଟିକ ଇନ୍ ନେଚର ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଇଜ ସିଙ୍କ୍ରେଟିକ ଇନ୍ ନେଚର ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଗାନ୍ଧୀ has furthered the idea of assimilative nature of Indian civilization.
Gandhiji recognized that India was a land of diversity and he never substituted Indian civilization with Hindu culture or Hindu civilization. ଗାନ୍ଧୀ କହିବା କଥା ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିବିଧତାର ଦେଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ମାନେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହିନ୍ଦୁ କଲଚର ବା ହିନ୍ଦୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସେ କଥା କୁହନି ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ କାଳେ ଏଟା ସୁହାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ନଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଅର ନଟ୍ ହିନ୍ଦୁ କଲଚର। ଏକଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସବୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା। ଇଫ ଦି ହିନ୍ଦୁ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଡ୍ ବି ପିପୁଲ ଓନ୍ଲି ବାଇ ହିନ୍ଦୁଜ ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଡ୍ରିମଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ହିନ୍ଦୁଜ, ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶରେ ରହିକିରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାବି ପାରିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହିନ୍ଦୁଜ। ଏଟା ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉକ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଜ, ମହମ୍ମଡିଆନ୍ସ, ପାର୍ସିଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ who have made India their country are fellow countrymen and they will have to live in unity if only for their own interest। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁଜ, ମହମ୍ମଡିଆନ୍ସ, ପାର୍ସିସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ୱେଲବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ନେହେରୁ ବି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ହି ହାଜ ଅଲସୋ ଇମାଜିନ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ ସୋସାଇଟି ଅର ପ୍ଲୁରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଭେରିୟସ୍ ସର୍ଟସ। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ ମାନେ ବହୁ ଭାଷୀ, ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ପ୍ରଜାତୀୟ ଦେଶ ବୋଲି ନେହେରୁ ବି ଏକଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ହି ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ heart of Hindustan as it has so long been considered the seat and center of both ancient and medieval civilization, the melting pot of so many races and cultures। India ହେଉଛି ଗୋଟିଏ melting pot of so many races and culture। ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟିଂ ପଟ୍। ଏକଥା ନେହେରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟି among the people of India, he says that diversity of India is tremendous, it is obvious। ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି ଆଉ ଏ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଅବଭିୟସ୍, ହେଲା। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଭାରତ ମାତା, ହୁ ଇଜ ଭାରତ ମାତା? ଅନ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହି କ୍ଲାରିଫାଇଜ୍ ଭାରତ ମାତା, ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ was essentially these millions people and victory to her meant victory to these people। ଭାରତ ମାତା କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା, ଆଉ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ହର ମାନେ ଭାରତ ମାତାର ଭିକ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଏ କଥା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେହେରୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଅମ୍ବେଦକର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଣେତା, ହେଲା କି? ତେଣୁ ସିଏ ଏ ଫିଲିଂ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ କାଇଣ୍ଡ which on the one hand binds together those who have it so strongly that it overrides all differences arising out of economic conflicts or social gradation, and on the other hand severs them from those who are not their kind। It is a feeling not to belong to any other group। This is the essence of what is called a nationality and a national feeling। ଜାତୀୟତା କଥା କୁ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅମ୍ବେଦକର ଏଇ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତି ଆମର ଆଲିଆନ୍ସ ନ ରହୁ। ଆମର ଆଲିଆନ୍ସ କାହା ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ ଆମେ ଅନୁରକ୍ତ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ହେବା ଦରକାର, ଆମ ମାଟି ପ୍ରତି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବା ଯୋଉ ପ୍ରଜାତି ବା ଯୋଉ ଭାଷା ବା ଯୋଉ ଜାତିର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ନ୍ୟାସନାଲିଜିମକୁ ଏଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଫର ହିମ୍ a serious and ideological commitment for ensuring equality for all sections is a prerequisite to actualize nationhood. nationhood କୁ actualize କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବତା ଦବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ସମାନତା ର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସବୁ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଏଥିରେ ବ୍ୟାହତ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ୱିଲ୍ ବି strengthened if there is equality among the all sections of the people. एकथा किए କହିଛନ୍ତି? बी आर अम्बेडकर जे कि ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ କଣ କହିଲି ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି କଥା କହିଲି, କେମିତି ବହୁ ପ୍ରଜାତୀୟ ଲୋକ, ବହୁ ରେସର ଲୋକ, ରିସ୍ଲେଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଆଉ ରିଲିଜିଅନ କଥା କହିଲି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ଫରେନର୍ସ ମାନେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉ କୋଉ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ଦେଇକିରି ଗତି କରିଛି। ତାପରେ ଫରେନର୍ସ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଯଥା ଆର୍ ଏନ୍ ଠାକୁର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଅମ୍ବେଦକର ଆଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପପୁଲାରଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ଆଉ ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର ସେମାନେ ଦେ ୱେଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ an inclusive and egalitarian social structure for the India. ବୁଝିଲା? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭାରତ ବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଗାଲିଟାରିଆନ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? କିଏ? ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଅମ୍ବେଦକର। ତେଣୁ ଆଇଡିଆଜ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସେକୁଲାରିଜିମ୍, ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍, ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଅଫ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବଂ ସେ ଇମାଜିନ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଯୋଉଥିରେ ସମାନତା ରହିବ, ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଲୋକମାନେ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି, ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ। ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ସେକ୍ସନ ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମ୍ପାୱର ହେବେ ଏବଂ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଅହିଂସା, ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର ସିଏ କି ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦି ସୋସାଇଟି ସ୍ପେସିଆଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଅପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଦଳିତ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଅପ୍ରେସ୍ଡ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର କଥା ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର କହୁଥିଲେ। ହେଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡିକ ବା ଆଇଡିଓଲୋଜି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ହେଲା, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଅହିଂସା ଯୋଉଟା, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ସେକୁଲାରିଜିମ୍, ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଉପରେ, ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଉପରେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପରେ, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଉପରେ। ହେଲା? ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ important nationalist movements of Mahatma Gandhi were non-cooperation movement, civil disobedience movement,
Quiet India movement, Quit India movement. These are the most important nationalist movement launched by Mahatma Gandhi against the British rule. He was also in support of Khilafat agitation of the Muslims against the dismantling of the Caliph in Turkey. Okay, these are the important movements of launched by Mahatma Gandhi for the as a part of a freedom movement, national freedom movement. And then we should discuss some of the ideas of B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar, he was uh, uh, he was against the marginalization is a condition. According to him, marginalization is a condition that exists when a person or community is being denied or is cut off from social relations and social interactions because of any socio-culturally constructed inferior identity like caste, creed, color, and gender. ବୁଝି ହଉଛି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କଣ? ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର ସେ କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନର ଲୋକମାନେ, ତମର ହାୟର କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପର ସ୍ତରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋଅର କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳିତ କହୁଛେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ? ସେ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକଜ ଦେ ଆର୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଓ କଲଚରାଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଇନଫିରିୟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଗୁଡିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? କାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, କ୍ରିଡ ଦ୍ୱାରା, କଲର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଯଥା ଅନଟଚେବିଲିଟି, ସେ ତାର କେମିତି ହାଉ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏରାଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସୋସାଇଟି, ସେଗୁଡିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଆଇଡିଆ ମାନଙ୍କରେ। ବୋଥ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଅମ୍ବେଦକର ଦେ ୱେଆର ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ ଦି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ସମାଜର କୁପ୍ରଥା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ ମାନ ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ସବୁ ଦିଆହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରି ଅଫ ଦି ପିପୁଲ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ ଦି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର। ସେ କହିବା କଥା he further mentions three safeguards to ensure that the practice of untouchability and caste discrimination do not continue. Untouchability ଆଉ caste discrimination କେମିତି ଆଉ ଫର୍ଦର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ସେଫଗାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେଫଗାର୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ୱେୟାର ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଲିଗାଲ ସେଫଗାର୍ଡସ ଇନ୍ ଦି ଫର୍ମ ଅଫ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଲଜ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦି ଭାଉଲେସନ ଅଫ ଦି ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଲିଗାଲ ରାଇଟ ଯଦି ଭାଉଲେଟ କଲା, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଲିଗାଲ ସେଫଗାର୍ଡ ସବୁ ଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଟୁ ଏନସ୍ୟୁର ଦ୍ୟାଟ ଦି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟେଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ had a fair share in and participated in the legislature, executive, public service, education and other public spheres। ତାମାନେ କଣ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ
ଚାକିରି ଫାକିରି ଇଏରେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ ହେଇକିରି ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେମିତି ବଢିବ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ତିନୋଟି 3 ମେଜର୍ସ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାନେ ଆମ୍ବେଦକର's concept of social justice is a good example for his idea of total inclusion for the marginalized people. Marginalized ଲୋକମାନଙ୍କର total inclusion ପାଇଁ ସିଏ he has developed a concept which is known as a social justice. His idea of social justice was progressive because it encourages rationalist and humanist feelings. It encourages rationalist and humanist feelings. Okay, now these are the main ideas developed by Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar for the reformation of the Indian society and uh, for the establishment of equality and egalitarian society. Okay, ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାରେ ଅଛି ପଚାରିବ କି କଣ? ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ଏନି କୋରି କୁହ ଯଦି କିଛି ମତେ ପଚାରିବ ତମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କଣ ସବୁ କୋଉଠି କଣ ରହୁଛି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ କହିଲେ ମୁଁ I will discuss further. କିଏ କଣ କହିବ କୁହ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆକୁ ପଢ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପେପର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପେପରଟା ପଢଉଥିଲି ତାଠାରୁ ଏଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଜ ହବ ଆକୁ ପଢ ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ସହଜ ହବ କିନ୍ତୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜଣେ ଭାରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଯଦି ତମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତା ପାଖରେ ନଥିବ ସେ ଲେଖିବ କଣ ବିଲକୁଲ ସାର୍ ଠିକ କଥା ସାର୍ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ତାର ମନ ତେବେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାରବାର ପଢିବେ ହଁ ମନେ ରହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଆର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡିକ ପଢେଇଥିଲି ମାନେ 103 ଯୋଉଟା ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଟା ଟିକେ ସହଜ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ସହଜ ରହିବ କାରଣ ନାମ ପତ୍ର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ ଆପଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପକେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଗୁରା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସେଗୁଡିକ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଅକଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଘୋଷିକିରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ସବୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ହେଲା କି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ସହଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ସାର୍ ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ତାକୁ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲୋସଫର୍ସ ମାନେ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରିଫର୍ମର୍ସ ମାନେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ହେଲା ସେ କେମିତି ଦଳିତ ଲିଡର ଥିଲେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କଣ କଣ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କାରଣ ଏତେ ମାନେ 30-40 ପେଜ କୁ ଘଣ୍ଟାକରେ 35 ପେଜ ହେଲାଣି 35-36 ପେଜ ଘଣ୍ଟାକରେ ତାକୁ କହିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଗୁରା ମେନ୍ କଥା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଗୁରା କହିଲି ମୁଁ କାରଣ ସେଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି ହେଲା କି ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଯେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି କଣ ଲେଖିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଡାଇଭରସିଟି ମାନେ ରିଲିଜିଅନ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଡାଇଭରସିଟି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମେନି ମାନେ ପିପୁଲ ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
They may be Hindus, they may be Islam, they may be Christians, Parsis, Buddha, Jains, Sikhs, and so many others. Sir. Their percentage, you will mention their percentage in which state their population is higher. You will mention, and this is the religious classification, and you can mention the main religious features of a different religious groups. Then a language. So many languages. अच्छा सर वर्तमान कोन 72% हिंदू अछंती वर्तमान इंडिया रे हाँ 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 लाटेस्ट कैलकुलेशन जोटा हमरो 2011 मसिया रे हेतिला सेही अनुसार 72% हिंदूज सर 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 तेणु सेटा भी माने एबे एथर जदा बडा हबो माने हमर जो 2021 रे हबा कथा जोटा सेटा ले कोन इबो चेंज भी हेतै तारे सर बहुत कमिबो आपण देखतुबे जो वर्तमान कहया कथा ने मतलब प्रोपोगंडा ने मैक्सिमम सर जो हमें जो प्रोपोगंडा नहीं सर मु भी डिफेंस लोग प्रोपोगंडा कथा कहूनी मैक्सिमम हिंदू लोग को भी मुसलमान से जो चलती मैरिज सिस्टम चलती यार बहुत किछि माने बुझी न आजकल सर रियल कथा बहुत किछि प्रॉब्लम होचे मैरिज करिया होचंती कला पे माड खाउचंती बुझनी तो माने बहुत प्रॉब्लम हो सर आपण जानिथिबा मोटू अधिक आपण जिबे जम्मू कश्मीर साइड जिबा आपण देखिबे मैक्सिमम सर हिंदू रे किछि मंदिर थिला सर से अनंतनाग कोपड़ा से जो आपण बारामूला